So here are once again we all for this interaction. Anushka, Good morning, sir. good morning. Very such a अरे नेटवर्क येतोय का? network येत नाही. कोणाला येत नाही network. Okay, I hope you are able to hear my voice, and based on that, let me begin our interaction. Before I talk about today's topic, let me remind you, in our previous interactions, online interactions, we talked about um, sound mechanism of English. We also discussed consonants and vowel sounds in English. Now today it's time to discuss diphthongs in English. Just to confirm, please tell me that in our last interaction, did we talk about vowel sounds? मागच्या इंटरॅक्शन मध्ये vowel sounds डिस्कशन होते शेवटच्या इंटरॅक्शन मध्ये आपले. हॅलो सर तुमचा आवाज नाही येते. आवाज काहीच येत नाही. ओके आवाज काहीच येत नाही. आता येतोय सर. आता येतोय. बरं मागच्या इंटरॅक्शन मध्ये आपण वॉवल साऊंड्स वरती डिस्कशन घेतलं होतं इफ आय एम नॉट रॉंग. वॉवल साऊंड्स वरच आपलं झालं होतं मागच्या वेळेस. तुम्हाला आवाज येतो की नाही? If you are not able to hear my voice, what you can do, you can just type in the chat box that sir you are not audible or we can't hear your voice. So accordingly I'll manage my system requirements, or I will switch on or switch over to my mobile device for better experience. आवाज येत नाही. Just a minute. Wait a minute, I'll just check my system requirements. आता आवाज येतो? हॅलो हॅलो आता व्यवस्थित आवाज येतो आणि काय झालं परत? अनुष्का आवाज येतोय माझा? अश्विनी okay, let me type in the chat box. Can you hear me? If you are able to hear me, just let me know that you can. If not, then do also tell me that you are not able to hear me. No sir, not at all. Oh my goodness, क्या हो गया? काहीच आवाज येत नाही. आवाज थोडाफार पण येत नाही तुम्हाला? अश्विनी येतोय सर. येतोय. अनुष्का का बरं नाही म्हणते? आवाज येतोय म्हणजे ओके चलो. मध्ये मध्ये गायब होतो का? मध्ये अटकतो.
Atakto. Okay, it might be because of the internet connection. The internet connection is pretty good at my side, but okay, this is a technical difficulty. We'll try to solve it. Okay, coming to our point of discussion, last time we talked about vowel sounds in English. Today we are likely to talk about diphthongs in English. Before I actually begin explaining what diphthongs are or is, let me share with you one video. If the voice is mm, Oh, hey there. clear to you, just let me know. Okay, so I'm going to share a video with you people. If you are able to hear this, its voice, let me know that you can, and if not, then just a minute. Stop. Can you see my screen? Oh, hey there. This is Emma from. Hello, Ashwini and Anushka. Can you see Hello. this video? Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's good. What about the Yo, voice? sir. Voice is English. Coming at you Okay. another. Yes, sir. Oh, sir. yeah, Baba. Very good. Now listen to this teacher, and she talks about how diphthongs are pronounced. You will have better experience of listening to her on diphthongs. Once she finishes her turn on explaining diphthongs, we'll go for diphthongs description. Okay, here I'm going to play it for you. Listen it carefully. Pronunciation lesson. Now, for English learners who want to sound. Oh, hey there. This is Emma from English. Coming at you with another natural English pronunciation lesson. Now, for English learners who want to sound natural, vowels cause headaches. With just 5 vowel letters in the English alphabet, there are 20 different vowel sounds used in spoken English. So today, I want to focus on 3 of the most common diphthong vowel sounds. A as in say, oi as in boy, and I as in bike. And if you're wondering what the heck a diphthong is, don't go anywhere. I'll explain it all for you in just a sec. Before we get started today, a quick reminder to turn on the subtitles just down there if you need to. And if you feel like being an absolute champion today, help me to translate this video into your native language so that other people in your country can learn and watch it too. That would be truly spectacular. And not to mention, really great English practice for you. So what the heck is a diphthong? It's a complicated word that you will probably never really need to use yourself, but a diphthong is a type of vowel sound. And there are 2 types of vowels. Monophthong, that's like a, e, o, u. They're short and singular sounds. But diphthongs are a little different because they are a single vowel sound that actually combines 2 vowel sounds together in the same syllable. In diphthongs, the first sound is stronger than the second one, but it's important that both sounds are made together in the same syllable. Now, the reason why this is important for you is because many of you are Italian, Greek, Thai, Spanish, Vietnamese, and you don't actually have this type of vowel sound in your native language. So it's a completely new sound that you need to learn. And for that reason, it's really common for many of you to mispronounce diphthongs and only use the first sound. So if you're only using one sound, then the vowel sound that you're making is wrong. But that's exactly what you're doing here, right? We're going to practice diphthong sounds together and we'll focus on 3 of the most common ones. Now, there's actually 8 diphthongs in British and Australian English.
There's only 5 in American English. But we're going to practice them together in this lesson today. Let's start with A, like in say. Now, this sound is made with the e and the I vowel sounds pushed together. So it's e as in egg and the I as in sheep vowel sounds. Now, check it out. Notice how my mouth moves between those two sounds. E, I, e, I. So, when you're making a diphthong sound, your mouth needs to move while you are making the sound. For this one, it's e, I, a. Finish the third S maybe. Right? Are you ready to practice together? Day, a, day. Subject code. Play, came, The subject. take, straight, complain, translation, imagination. Ready for this? It's a shame I'm not able to name everyone on the plane. It's a shame I'm not able to name everyone on the plane. It's a shame I'm not able to name everyone on the plane. Let's try oi, oi, as in boy. Now this sound is made from the o and I vowel sounds. O like bought and I like sheep. O, I, like boy. Again, notice how quickly my mouth moves between these sounds. O, I, oi, 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 to make one sound, the diphthong sound, oi. Practice with me. Toy, employ, noise, join, avoid, annoy, oil. All right, let's try this one together. Avoid those annoying boys and their noisy toys. Avoid those annoying boys. Avoid those annoying boys and their noisy toys. Avoid those annoying boys and their noisy toys. Okay, number 3, I, like bike. Now this sound is the a and the I vowel sounds together. A like cat. Ready? A, I. So again, notice how quickly your mouth moves to make that sound squish together into one sound. The two sounds into one sound. A, I. Practice with me. Hike. I. Child. Style. Spy. Cycle. Inspire. Require. Admire. Delight. So all together now, let's go. The child admired the cyclist in delight. The child admired the cyclist in delight. The child admired the cyclist in delight. The child admired The child admired the cyclist in delight. Great stuff. So now that your mouth is warmed up and ready to practice, we're going to step things up a bit, okay? The next sentences that you see are going to be combinations of those sounds. So I want you to watch and listen and then repeat. Don't leave me hanging, all right? This is practice for you, not for me. First one. As a child, I used to ride my bike and play outside all day. As a child, I used to ride my bike and play. As a child, I used to ride my bike and play outside all day.
They say her style is inspired by her wild imagination. They say her style is inspired by. They say her style is inspired by her wild imagination. We couldn't avoid the crazy weather, so we stayed inside and admired the rain. We couldn't avoid the crazy weather, so we stayed inside. We couldn't avoid the crazy weather, so we stayed inside and admired the rain. Whew, what a workout. Nice work to you. Your tongue and your mouth must be feeling a little exhausted after all of that. So if you feel like you need to take a little break, fine. But make sure you come back to this lesson tomorrow and the next day and practice again and again. It's just like doing sit-ups or push-ups at the gym. Each time you do it, it will get a little easier, and then you'll start making these sounds more naturally yourself as you speak. So I hope that you enjoyed this lesson. If you did, please give it a like and write me a comment below. Subscribe just down here if you haven't already. I make new English lessons here every week, and I would love to have you visit more frequently. To keep working on your English pronunciation, then check out these lessons right here. They're going to be really helpful for you. I'll see you in there. Okay, I hope you have listened carefully the recording, video recording of this English teacher, and she talked about 3 important diphthongs in English. Basically, there are 8 diphthongs in English, and she talked about the most difficult ones. So, as our topic of discussion today is diphthong, then we are going to talk about all the 8 diphthongs in English. Before I start talking about other diphthongs in British English, let me share with you another document that can help you understand these diphthongs carefully. Okay, give me a second. ये वीडियो समझ लो. Yes, sir. Okay, give diphthong. Okay. So let me show you one more chart in which you will find the movement from one vowel sound to another vowel sound, and this movement actually talks about how there are diphthongs in English. Okay, it's taking a lot of time. Basically, diphthongs are those sounds in which you find a combination of 2 vowel sounds, and when we produce a diphthong, our tongue moves from one place to the other. So the starting position is the first sound, and then you have uh, another sound which actually ends that particular diphthong. So the movement in this case are 2 times from one sound to the other sound. And dip is a word which means two, and thongs are related to the sounds. So diphthongs are the combination of 2 vowel sounds, and they actually share a movement from one position to the other position. Let me share with you one more sheet. Okay.
Can you see this on your screen? Yeah, sir. Okay, good. Thank you. Now this chart is of our tongue. ह्या पद्धतीची टंगचा डायग्रॅम आहे हा. टंग अशी असते असं त्यांचं म्हणणं नाही, पण अशा पद्धतीचा तिचा आकार होऊ शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आकारापेक्षा ते असं म्हणतात की ज्या पोझिशन्स, जे डॉट्स, मोठे डॉट्स जे ठेवलेले आहेत ते टंग वरचे, आपल्या टंग वरचे डॉट्स आहेत किंवा पोझिशन्स आहेत की जिथं ते साऊंड्स म्हटले जातात. ओके, so if I talk about, let me show you first this one. Okay, and we have it. Okay, I need to save it first and then you will be able to see this. So before we go to diphthongs, let me show you this. So you will first come to know the position of vowel sounds, and then you will come to know how from one vowel sounds we have a movement to the other vowel sounds. Okay. Now I specifically request you not to look at these sounds that are outside the border of this diagram. These sounds are called universal sounds of language. These are not of English. So right now, at this moment, we are not concerned with these 8 sounds. They are called universal sounds of language. The sounds given inside the diagram are of our concern. So we are going to talk about them. So in our last couple of introductions, I state that when we have 2 dots after a sound, it means the sound is long. The duration of the sound production is comparatively long uh, in comparison with the other short sounds. So long E, short E, A, long A, then short O, long O, U, and long U, quick E, weak E, and long O. Actually, this symbol should be in reverse format. आता तो उलटा त्यांच्याकडनं झालेला आहे इथं, तो रिव्हर्स फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. Now, if I share with you this, there are 3 diphthongs in English which end in weak O. Weak O means this one. And what are those 3 diphthongs? First one is ear, then second one is oor, and the third one is air. So these 3 diphthongs end with a vowel sounds. Now next 3 diphthongs end with short e sound, and those are ae, here it is, ae, then you have I, and it is actually called I. Then the third one is oi. So these 3 diphthongs end with E, short E, means there is a movement from this position to short E. And 3 plus 3, 6, and there are 2 vowel sounds in English, sorry, 2 diphthongs in English which end with oo sound. And which are those 2? Then one is au and the second one is au. So if you get a question in your examination about these separate diphthongs ending with o, ending with e, and ending with u, then you should be able to write them separately. As I said, there are 8 diphthongs in English, and these are the 8 ones. Now let's have a look at how the movement takes place in case of E.
So the first diphthong is o, e, o plus e. So where do we have o, short o here? So from this short o, the tongue moves to this e, and that is why we get diphthong oi. Oi is a word, diphthong which occurs in words like oil, boil, then boil, then coil, then soil. These are the words in which you find this diphthong called oil. Understood? Can you hear me? Yes, sir. फटाफट सांगा. Otherwise, I am in very depressed mood. Okay. Chalo, I don't have anything. Huh. So the second diphthong is AE. So this is A and it moves to short E. So this is AE. If I let you see this, AE here. So this diphthong is A, like in say, may. The words you have may, you have say, then you have gay, you have, mm, can you have one or two words with this? Say, gay, may, then nay. So actually the words which end with ay, these words generally have this diphthong called a. Now the third diphthong is a. Here it is a and e. So the tongue moves from a to e. So it is I. If you look in this particular diagram, you will find that E. In vowel diagram, the A's position is here, but when we produce diphthong, whereby a tongue has to move from one position to the other one, tongue makes it very quick to say the first sound in order to get enough time to reach the other sound. मग काय करते टंग किंवा ब्रेन की पहिला साऊंड अतिशय कमी वेळामध्ये म्हणणं आणि मग दुसऱ्या साऊंडकडे पटकन पोहोचण्यासाठी ओरिजिनल पोझिशन पासून ते कमी वेळात किंवा दुसऱ्या पोझिशनवरच चालतं, जास्त स्पष्ट ते म्हणत नाही आणि मग ते दुसऱ्या साऊंडच्या पोझिशनकडे जातं. राईट. सो दॅट इज वाय द पोझिशन्स आर हिअर. ऍक्च्युअली द पोझिशन इज हिअर. Now we have another pair of diphthongs. हे तीन झाले जे e short e ने end होतात. I will provide you a detailed notes on this. Just make sure that you understand the basic or the general concept of diphthongs right now. If you have any query, then we can have further discussion on that. So the next three diphthongs end with o. O, and this is called weak O here. And which are those three diphthongs? The first one is E O. E O. Now the movement is from E to O, and the words in which you find this diphthong is ear. Ear. आपल्याला दोन ears आहेत त्या शब्दामध्ये हा diphthong होतो. Ear. Then you have गाडीचा gear असतो, gear. Then you have dear. Upon dear, dear friend, dear mother, dear father, असं म्हणतो, that is dear. So in these words, you find the combination of this vowel sounds or the diphthong first one. And in this picture, you find it. E-O
from E to O. Now, the second one is O. And do remember that in case of diphthong always begins with short vowel sound. No diphthong begins with long vowel sounds. Then you might have a question that how I begins with a long A. So in case of I or I, when we produce the diphthong I, the diphthong becomes short. We do not produce it as a long vowel. We make it short and then we say I. Understood? And the second diphthong is O. If you listen a word like poor, P-O-O-R, S-U-R-E, sure. In these words, you will find this diphthong called over. Poor, sure. लक्षात येते तुमच्या? तुम्ही आहात का जागेवर आहात? फिरायला गेलो दोघं? हो सर. हा आता गुड. चलो, next one is A-O. A-O. The movement starts with A and the tongue moves towards अ. आणि परीक्षेमध्ये तुम्हाला हे डिस्क्रिप्शन द्यायचं डिप्थॉंग मध्ये काय होतं तर अ डिप्थॉंग मध्ये काय होतं द टंग बिगिन्स विथ द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्थॉंग बिगिन्स विथ द टंग at A position and it moves towards weak A and this diphthong is air आणि शब्द आहेत air AIR air. Then mayor, महापौर असतो ना त्याला मेयर म्हणतात. So you can have a word mayor, air, then care, C-A-R-E, care. So these are the words in which you find this diphthong called air. So first three diphthongs ending with E. These three diphthongs ending with O, and there are two diphthongs that end with O. The first one is OU, O and U. The production starts with O and it moves towards U. And the words in which you find this diphthong is gov, G-O. Actually, we pronounce that word as go, but its actual pronunciation is gov. Then we have another word S-O. We say so, but its actual pronunciation is so. In this way, you will find many words where you find these two diphthongs. Au. Now, next to that, we have another diphthong ending with U is A-U, and it is called ow, right? The tongue starts with this position ow, and it moves towards U. Let's have a look at how it moves. So this is A, and here U. And the words in which you will find this particular diphthong is cow, C-O-W, cow. Then now, N-O-W, now. Then cow, now. Then do you remember any other word in which you find this diphthong? Cow, now.
I don't remember at this moment other words in which we can find this particular diphthong called ow. So in words like cow or now you find the diphthong called ow. These are the 8 diphthongs in English we have. And these are the two images. I will share these two images with you, and I will also share with you one more notes in Word file that will talk about the diphthongs in English. For your kind information, let me tell you that I have posted material, let us say notes, on your sorry, on your Google Classroom, where you will find notes on phonology, notes on morphology, notes on syntax, sorry, sociolinguistics. आता आपल्याला हे 3 टॉपिक्स आहेत ह्या तिसऱ्या सेमिस्टरला. त्या 3 टॉपिक्सच्या सगळ्या नोट्स मी आज गुगल क्लासरूमला अपलोड केलेल्या आहेत. What we will do, you all should go through all the notes provided to you. Later on, we'll have discussion on them. So if you read them before actual discussion with me, then it will help you to understand the things more effective. So kindly go through all the material that is provided to you through Google Classroom. And if you have any query, if you have any question or difficulty, you can just feel free to share your difficulty with me during our interaction. Okay, I hope you have understood the primary sense of diphthong. Diphthong a general sense लक्षात आलं? Divya Gupta, I think is from SYBSC, or are you in SYBA as well? No, sir. I am first year become. First year BCom. Okay, yesterday we talked about. SYBS off. You are from SYBA? Yeah. Okay. No, sir. Okay, 1 minute. I have a confusion. Divya Gupta had joined this meeting, right? तू FY BCom ला आहेस की SYBA इंग्लिश ला आहेस? सर मी FY BCom ला आहे ना. तुम्ही काल बोलले होते ना की आज टाइम इंग्लिशचं लेक्चर असेल म्हणून मी जॉईन करून बघितलंय. अच्छा. चलो. आज ऍक्च्युली आमचे SYBA चे लेक्चर होतं. But it's good to listen to your friends of SYBA. तुझे सिनियर काही मैत्रिणी आहेत त्यांना ऐकायला तुला बरं वाटेल. Okay, if you are interested. Okay, sir. No, this is not compulsory, but if you are interested, you can listen to them. Okay, coming back to the point of discussion, की मी असं म्हटलं की तुम्हाला नोट्स मी टाकून दिलेत. आता फक्त तुम्ही त्या वाचून घ्या आणि वाचल्यानंतर मग आपण डिस्कशन घेऊ. आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचणी असतील, यू कॅन टॉक टू अस और यू कॅन टॉक टू मी स्पेशली. ओके, आपण पुढच्या आठवड्यात एक असाइनमेंट घेऊया बाकीच्या 2 टॉपिक्स वरती. आणि ह्या टॉपिक नंतर मला वाटतं आपल्याला कुठला टॉपिक राहिलाय फक्त आपला फोनॉलॉजी मध्ये आपला इंटरनेशन राहिला. टोन अँड इंटरनेशन अँड द इंग्लिश syllable. 1 minute. Okay, I'll share with you one more thing that will help you to understand. So we have 3 more points to discuss. One is concept of syllable in English, word and sentence accent, and which also includes tone groups, placement of nuclear and tonic accent, concept of intonation, uses, types of tones.
These three are important because you will find practical questions on this in your exam paper. So these three points are more important than other points that we are going to discuss. Under morphology, we have very small portion to talk about what is morphology and types of morphemes. Under sociolinguistics, we have only 3 points that we can cover within 3 lectures. Hmm. And if possible, that my idea is, I will record the lectures first and then send it to you to Google Classroom. You can listen to those lectures at your own space. आणि मग ते लेक्चर्स तुम्ही तुमच्या सवडीने कधी पण ऐकलेत, इट्स गुड. काय होतं की सगळ्यांच्या कामाची किंवा काही ऍडजस्टमेंट मध्ये सगळ्यांना जॉईन होता येतच असं नाही, म्हणून मग मी ते रेकॉर्ड करून तुम्हाला पाठवून देईल. तुम्ही ते ऐका आणि त्याच्यानंतर आपण एक डिस्कशन ऑनलाईनच घेऊ, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम समजण्याचे विषय असतील तर आपण त्याच्यावर बोलूया. ओके. कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल असा जो आहे विषय, त्याच्याविषयी मी थोडं बोलतो अँड विल एंड आवर मीटिंग. ओके, गिव्ह मी 30 seconds. 30 seconds मध्ये आय हॅव टू पुट माय डिव्हाइस ऑन चार्ज. Okay, thank you. सिलेबल हा ऍक्च्युली साऊंडच्या नंतरचा किंवा पुढचा भाग आहे. जेव्हा आपण 2 साऊंड 3 साऊंड एकत्र ठेवणार तेव्हा ते सिलेबल मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. आणि सिलेबल जेव्हा आपण एकत्र ठेवतो तेव्हा ते मॉर्फीम किंवा शब्दामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. सो दिस इज द हायरार्की इन विच you find that from sound to from sound to words, this development actually talks about how sounds are put together to form syllables and how syllables are put together to found words or to form words. आणि मग syllables एकत्र ठेवले की शब्द तयार होतो. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो त्याचं फक्त. ओके. And let me share with you my screen again in order to tell you in word format. हे दिसते तुम्हाला? हे वेगळंच आहे डॉक्युमेंट. वर्ड डॉक्युमेंट दिसते तुम्हाला? दिसते का नाही? कोण बोलतोय मध्ये? See, these are the 3 sounds. Go and pull. So these are sounds. If we put these sounds together, then we get syllable and words. For example, if we put these 3 sounds together, you will get a word called cap. म्हणजे साऊंड एकत्र ठेवलेत की त्याचं सिलेबल बनतं आणि सिलेबल बनलेत किंवा एकत्र ठेवलेत की त्याचा शब्द बनतो. ओके. इफ यू हॅव द नीड टू आयडेंटिफाय हाऊ टू आयडेंटिफाय सिलेबल इन अ वर्ड, मग शब्दांमध्ये सिलेबल कसे ओळखायचे, तर त्याचा एक फॉर्म्युला आहे. मी एक शब्द सांगतो तुम्हाला. COLLEGE, कॉलेज हा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे, पाहिलेला आहे, लिहिलेला आहे. ओके. इफ आय ट्रान्सक्राईब दिस सिम्बल्स लवकर लवकर सापडत नाही. ओके. दिस कॉलेज, याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे कॉलेज. आपण कॉलेज म्हणतो पण ऍक्च्युअल प्रोनाउन्सिएशन याचं आहे कॉलेज. आता याच्यामध्ये किती साऊंड आहेत
एकतर ते मोजायचे आणि नंतर त्या साऊंडचे कॉम्बिनेशन किती सेक्शन्स मध्ये केले. जेवढ्या भागामध्ये त्याचं कॉम्बिनेशन असेल तेवढे सिलेबल्स त्या शब्दामध्ये असतात असं मानलं जातं. अजून एक सोपी ट्रिक आहे की कसे ओळखायचे. जेवढ्या दमात तो शब्द म्हटला जातो म्हणजे जेवढे विभागणी करू शकतो तेवढे वाउल्स म्हणायचे. टेक्निकली टू बी मोर करेक्ट there is one more option to identify syllables in a word, to count the number of vowel sounds, and the number of vowel sounds equal with the number of syllables in a word. आणि तिसरं ऑप्शन असं आहे की एखाद्या शब्दामध्ये किती सिलेबल्स आहे हे जर ओळखायचं असेल तर त्याच्यातले वॉवल साऊंड्स मोजायचे. फक्त जेवढे वॉवल साऊंड्स असतील तेवढेच फक्त सिलेबल्स असतात असं मानलं जातं. ते वन बाय वन कसं आपण बघूया. ह्या तुमच्या माहितीप्रमाणे स्क्रीनवर दिसत असेल असं मला वाटतं, पण मी तुम्हाला हा जो शब्द आहे कॉलेज, याच्यामध्ये किती सेक्शन्स होऊ शकतात, किती भाग पाडू शकतात तुम्ही, ते किती भाग करता येतील? तीन करता येतील का सर? तीन कोणकोणते? कॉले आणि असं जी. ओके, कॉलेज आपण कसं म्हणतो मराठीमध्ये? कॉलेज असं म्हणू किंवा कॉलेज असं म्हणू किंवा कॉलेज असं म्हणू, कुठलं बरोबर वाटेल? मी रिपीट करतो. कॉलेज, कॉलेज की कॉलेज? कुठलं म्हणायला किंवा ऐकायला कुठलं बरं वाटेल? असं बघा, दोन असे श्वास घेऊन दोन श्वास मध्ये म्हणू शकतो आपण कॉलेज असं म्हणू शकतो. बरं, तुम्हाला मोठा शब्द देतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता हा कॅपिटल आहे बरोबर. आता हे ट्रान्सक्रिप्शन आहे. ट्रान्सक्रिप्शन केलं की तुम्हाला लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये किती सिलेबल्स असतात. आणि शेवटची सोपी ट्रिक मी ती शेवटी सांगतोच तुम्हाला, पण आपल्याला असं ओळखता येतं का बघूया. किती दमात हा शब्द आपल्याला म्हणता येऊ शकतो. असे टप्पे करायचे त्याचे. फॉर एक्झाम्पल दुसरा शब्द सांगतो तुम्हाला, परफेक्ट असा शब्द आहे ना, तर त्याचे मी जर म्हणणार तर मला दोन श्वास लागायला पाहिजे. परफेक्ट. ओके, हे दोन श्वास लागले. दोन श्वास लागले म्हणजे त्याच्यामध्ये किती सिलेबल्स असायला पाहिजे? दोन. तसा हा शब्द म्हणण्यासाठी किती श्वास तुम्हाला लागू शकतात? आणि एकदा तुम्हाला लक्षात आलं, you will find it very interesting as well as easy to find out the number of syllables in a word. चला, तुम्हाला 30 सेकंड्स दिले. 30 सेकंड्स मध्ये बघा येते का.
मला वाटतं 12:01 बहुतेक 1-2-3 मिनिटात आपले लेक्चर संपेल किंवा मीटिंग जर बंद होऊन गेली तर बंद होईल. बोल. बरं, मी एक क्लू देऊ तुम्हाला. एक क्लू देतो आणि मग पुढचं तुम्ही बघा. पहिला श्वास घेताना म्हटलं जाईल एग. एग. पुढचा श्वास कुठे थांबेल? आता मी म्हणतो तुम्ही काउंट करा किती श्वास झाले. ओके, देन यू विल अंडरस्टँड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दिस वर्ड. एग, झॅन, मी, नेई, शन. किती काउंट केले? तुम्ही हात का नाही तिथे? तुमचं काही दुसरं पण काम चालू आहे? नाही सर. मग मध्येच आवाज येतो. किती श्वास मोजले तुम्ही? ऐकलं? बरं, पुन्हा हो एकदा सर. मोजा. मी म्हणतो ते मोजा. इग, झॅ, मी, नेई, शन. किती झाले? 5 सर. 5. ओके. 5. नाव 5 sir. 5. गुड. आता याच्यामध्ये वॉवल साऊंड मोजा वगैरे किती आहे? 3 sir. शॉर्ट ही वॉवल साऊंड आहे. शॉर्ट ही आहे का वॉवल साऊंड? Yes. यस आहे. ॲ वॉवल आहे. Yes sir. हा शॉर्ट पुन्हा आला तो पण वॉवल आहे. No sir. हा शॉर्ट ही वॉवल. Yes sir. Yes sir. इथं जर पहिले इथं जर तो वॉवल आहे तर इथं पण वॉवलच येईल ना. हो sir. ओके. हा ए डिप्थॉंग आता आपण बघितलं बघा. ए डिप्थॉंग आपण आत्ताच डिस्कशन घेतलं. आणि शेवटचा अ वॉवल आहे का हा? वीक अ. हो sir. हो. किती झाले मोजा? ए डिप्थॉंग आहे बरं का, तो एकच मोजायचा आहे. झाले 5. पाच होत आहेत तुमच्याकडे पण? Hello. हॅलो. हा sir. 5 डिप्थॉंग मोजलेत. सॉरी, 5 वॉवल साऊंड मोजले. So in this हो word, sir. you have 5 vowel sounds. So the number of vowel sounds equal with the number of syllables in a word. म्हणजे जेवढ्या क्रमांकाचे वॉवल्स असतील, जेवढे वॉवल्स असतील तेवढे ते सिलेबल्स असतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. मग याच्यामध्ये पहिलं सिलेबल आहे एग, दुसरं आहे झॅ, तिसरं आहे मी, फोर्थ इज नेई, and the 5th syllable in this word is shan. So these are the 5 syllables in the word examination. Now coming to our original or the earlier word college. याचे किती दम किंवा किती श्वासात म्हणू शकतात तुम्ही? कॉलेज असं म्हणतो का आपण? बरं, त्याच्या पण आधी तुम्हाला सोपं एक हे सांगतो, हे तुम्हाला लक्षात यायलाच पाहिजे बरं का. हा जो शब्द आहे कॅप, किती किती दमात म्हणू शकता तुम्ही? किती श्वास लागतील तुम्हाला? 2. कोणता कोणता? हो. कॅप. कॅप. असं असं म्हणू आपण? No sir. Cap. Cap. आपण काय हो. कसं हो. म्हणू? कॅप. Cap. तसं कॉलेज असं म्हणता येईल का? कॅप No sir. सारखं College. नाही म्हणता येईल, राईट. No. त्याला अधिक No श्वास sir. लागतो. तो कॅप आपल्याला एका दमात म्हणता येतो, म्हणून त्याच्यामध्ये किती सिलेबल्स आहेत? 1. किंवा त्याच्यामध्ये किती साऊंड आहेत? वॉवल साऊंड याच्यामध्ये 1 वॉवल साऊंड, म्हणून एकच
सिलेबल असं म्हटलं जातं. इथे एक आहे कारण एका दमात होतं किंवा एकच वॉवल साऊंड आहे. इथे किती आहेत? अ एक वॉवल साऊंड आहे आणि ई परत वॉवल साऊंड आहे. म्हणजे कॉलेज असे 2 सिलेबल्स याच्यामध्ये येतील. याच्यात एक सिलेबल आहे, याच्यात 2 आहेत आणि याच्यात 5 आहेत. लक्षात आलं कसं ओळखायची? ओके, लेट मी गिव्ह यू वन मोर वर्ड. हा, आता त्याचं कम याचं ट्रान्सक्रिप्शन असं होतं. ओके, ना किती दम लागू शकतात तुम्हाला, की श्वास घेऊ शकतात तुम्ही याच्यासाठी म्हणण्यासाठी? क येईल का कम? 4. किती येतील? 4 सर. 4. कोणकोणते? कम्प्युटर. र पण त्याच्यात घेता येईल का शेवटच्या याच्यात? नो सर. घेऊन बघा बरं. आपण शेवटी फायनल र उच्चारतो का? उच्चारत नाही, बिकॉज इट रिमेन्स सायलेंट आफ्टर वॉवल साऊंड. नियम असा आहे, कम्प्युटर. हा, वॉवल साऊंड नंतर जर र आला तर तो आपण उच्चारत नाही, सायलेंट असतो. मग किती होतील? Yes, sir. कम 3. इट इज कम्प्युटर. हा सायलेंट आहे. किंवा त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन आपण असं पण देऊ शकतो, कम्प्युटर. जर 3 श्वासात म्हटला गेला, मोजून बघू की किती वॉवल साऊंड आहे. 1 2 and 3. किती सिलेबल्स असतील मी याच्यात? जर 3 वॉवल साऊंड आहेत तर सिलेबल्स किती असायला पाहिजे याच्यात? हे हा एक सिलेबल झाला. कम फ्यू हा दुसरा सिलेबल झाला. अँड तिसरं सिलेबल झाला. नाव लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल. सिलेबलची डेफिनेशन तुम्हाला सांगतो. Syllable is a group of sounds or a sound that has a combination of vowel and consonant sounds. Syllable काय असतं की vowel and consonants combination असतो, in which vowel is a compulsory element and consonant or म्हणजे कुठला पण वॉवल सॉरी सिलेबल जर बनवायचा असेल किंवा असेल तर त्याच्यामध्ये वॉवल काय असेल? कंपल्सरी. ओके, मग याच्यामध्ये बघा तुम्ही, तो कम मध्ये वॉवल कंपल्सरी आहे, इथं पण आहे, फ्यू मध्ये पण आहे आणि ट मध्ये पण आहे. So vowel is an obligatory compulsory element in a syllable, and syllable is a group of sounds in which you have a combination of vowel and consonants. मग त्यांचं आपल्याला त्या सिलेबलचं काय करायला लागतं? स्ट्रक्चर लिहायला लागतं. परीक्षेमध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर लिहायला लागतील ते कसं लिहितात बघा. ओके, आता आपण सेपरेट करून घेऊया. हा एक सिलेबल आहे, हा एक आहे, हा एक. 3 सिलेबल आहेत बरोबर याच्यामध्ये. ऍज यू सेड ना, आणि स्ट्रक्चर अतिशय काय म्हणतात सोपं आहे लिहायला, फक्त ट्रान्सक्रिप्शन आपल्याला यायला पाहिजे. क वॉवल एक साऊंड कॉन्सोनंट आहे.
Consonant. Consonant C. C for consonant. A vowel एक consonant है. Vowel. Vowel. V for vowel. M consonant है का vowel है. M. Consonant है sir, I think. कॉन्सनंट आहे. हा एक सिलेबल अच्छा. झाला. या सिलेबलचं स्ट्रक्चर काय आलं? CVC मीन्स कॉन्सनंट वॉवल कॉन्सनंट. गॉट द आयडिया? लक्षात आलं? असं स्ट्रक्चर लिहायला लागतं. आता हा दुसरा सिलेबल आहे. पी काय आहे? कॉन्सनंट. य कॉन्सनंट आणि उ वॉवल. आता ह्या सिलेबलचं स्ट्रक्चर काय आहे? कॉन्सनंट कॉन्सनंट वॉवल. नाव द थर्ड वन. ट इज अ कॉन्सनंट, अ इज अ वॉवल. तुम्हाला एक शब्द येतो परीक्षेमध्ये, त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन करायचं असतं आणि त्याचं असं सिलेबलचं स्ट्रक्चर लिहायला लागतं तुम्हाला. इट्स व्हेरी इझी. एकदा तुम्हाला हे जर ट्रान्सक्रिप्शन यायला लागलं, हे अतिशय सोपं आहे. फक्त बघायचं की तो वॉवल आहे की कॉन्सनंट आहे. Okay, I will finish our discussion with the last word for your practice. Let me give you one more word for which you will identify the number of syllables and try to locate its syllabic structure. कुठला शब्द घ्यायचा म्हणून तुम्हाला ट्रान्सक्रिप्शन देतो. हे याचं ट्रान्सक्रिप्शन आहे. ओके, हे कलर वगैरे विसरून जातो, त्याचा काही संबंध नाही इथे. बरं, मला आता याच्यात पहिल्यांदा सांगा की किती 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 सिलेबल्स असतील याच्यात. बोलो, किती सिलेबल्स असतील किंवा किती श्वास लागतील म्हणायला याला? तुम्ही हात का नाही? मध्ये मध्ये मला चेक करून घ्यायला लागेल. अनुष्का, आर यू देयर? सर काय? याचे किती सिलेबल्स आहेत याच्यामध्ये तुला सांगता येतील? 3 सर. हे गडबड चालू आहे घरामध्ये, आवाज येतो सगळ्यांना. हॅलो सर. हॅलो. हा, किती सिलेबल्स असतील? आपण कसं म्हणणार हा शब्द? क्यू डन असं म्हणू का? सर 2 सर. क्या बात आहे. कसे 2 भाग कुठले होऊ शकतात? हा, क्यू स्टूडंट. Done. क्या बात आहे. क्यू and done. These are the two sections that we can make of this word. आता हे 2 श्वासक होते. याच्यामध्ये किती वॉवल्स आहेत सांगता येतील? 3 वॉवेल्स आहे सर. कोणते? सॉरी 4 आहेत. 4 आहेत. कोणते? पहिला वॉवल डी ई. नाही, वॉवल साऊंड कोणते? स वॉवल आहे का कॉन्सोनंट आहे हा? हॅलो सर. हॅलो सर, तुमचा आवाज ब्रेक होतो. माझा आवाज ब्रेक होतो. याच्यामध्ये वॉवल साऊंड किती आहेत? फक्त वॉवल्स, कॉन्सोनंट साऊंड नाही विचारत तुम्ही. ओके, फक्त वॉवल साऊंड किती? 2
4 आहेत सर. 4 आहेत. कोणकोणते? अश्विनी, एस स कॉन्सोनंट आहे, सर. कॉन्सोनंट आहे का हॅलो. वॉवल आहे? हॅलो, हे बघा, याच्यामध्ये 2 वॉवल साऊंड आहेत, उ अँड अ. जसं तू म्हटले की 2 श्वासामध्ये म्हणता येईल. जर 2 श्वासात म्हणता येईल तर सिलेबल्स किती असायला पाहिजे? फक्त याच्यात 2. जर 2 सिलेबल्स असतील तर वॉवल्स पण किती असले पाहिजे? फक्त 2. सर तुमचा आवाज नाही येते. हे बघ, या वाक्यामध्ये, सॉरी, या शब्दामध्ये 2 श्वासामध्ये हा शब्द म्हटला जातो असं तुमचं म्हणणं आहे. अँड दॅट्स करेक्ट. स्ट्यू, डन. This is the proper way of its pronunciation. And my query is, if there are 2 sections, then there must be 2 sounds, 2 vowel sounds, u and a. तर याच्यामध्ये 2 vowel sounds असायला पाहिजे जर 2 श्वासामध्ये तो म्हटला जातो तर. आणि मग 2च आहेत. हा एक vowel sound आहे, सॉरी, हा एक सिलेबल आहे आणि हा एक सिलेबल आहे. आता यांचं स्ट्रक्चर आपण बघूया. आता यांचं स्ट्रक्चर कसं येईल? लेट मी शो यू. S is consonant, T is consonant, Y is consonant, and U is vowel. So C, 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 V is the syllable structure of this syllable. या syllable structure आहे हे C, 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 V. And in case of this syllable, आता हा एक syllable आहे, त्याचं structure काय येईल? D is consonant, A is vowel, N is consonant, T is consonant. Got the idea? मला वाटतं तुम्हाला लक्षात आलं असेल. तुमच्या लक्षात आले आयडिया? हॅलो, ओके, लेट मी स्टॉप शेअरिंग. तुम्हाला आवाजच येत नाही? इंग्लिश. हॅलो, हा, कुठल्या वर्गाचं? SYBSE चं लेक्चर 12 वाजता होतं का? नाही नाही, आपण, मी लिंक नाही पाठवली ना, माझं ऑलरेडी. So let me type in the chat box. Can you hear me or my voice? I hope you have understood to some extent what syllable in English means. No, Ashwini says no. Okay, okay, there might be some problem. सर आता ऐकू येतंय. आता जेव्हा मध्ये 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 आवाज जातोय सर. जेव्हा महत्वाचं असतं तेव्हाच ऐकायला येत नाही ते. सर ते मध्ये मध्ये होतं, स्टार्टिंगला पण तसंच होतं प्रॉब्लेम. ओके ओके, चलो. सिलेबल तुम्हाला लक्षात आलं ते? शेवटचं हो सर. स्टुडंटचं लक्षात आलं कसं बायफर्केशन किंवा विभाजन केलं? नाही सर, तेव्हा बंद होता आवाज. बरं, एकच मिनिट, फक्त 2 मिनिटासाठी शेअर करतो मी पुन्हा. ओके. हा, student, as we said that there are 2 vowel sounds in this word. It means there are 2 syllables. 2 vowel sounds आहेत म्हणजेच 2 syllables आहेत त्याच्यामध्ये. आणि 2 syllables, एक इथं हा syllable, हा एक दुसरा syllable आहे, कारण याच्यात एकच vowel sound आहे
याच्यामध्ये पण एकच वावल साऊंड आहे. यांचं स्ट्रक्चर काय असतं? स, ट, य, उ. म्हणजे स इज अ कॉन्सनंट, ट इज कॉन्सनंट, य इज कॉन्सनंट and u is a vowel. In this case, d is a consonant, a is a vowel, n is consonant, t is consonant. So this is the syllable structure of this syllable. या syllableचं structure हे आहे आणि याचं structure हे आहे. I hope you have understood this. एवढं लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. ओके, चलो. एक छोटा शब्द देतो, तुम्हाला जमलं म्हणजे मग मी निवांत मला जेवण जाईल. एक फक्त तुम्ही सांगा. हा एक शब्द आहे, तर याच्यामध्ये किती सिलेबल्स असतील? 2. 2, sir. एक मिनिट मला ट्रान्सक्रिप्शन करून घेऊ. कोणकोणते असतील? लॅपटॉप. Laptop. पुढे गेला. राईट. कोणकोणते 2 असतील? लॅपटॉप. लॅप अँड टॉप. 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 म्हणजे 2 श्वास लागले ना तुम्हाला म्हणायला? 2 श्वास लागले म्हणून 2 सिलेबल आहेत. आणि साऊंड किती आहेत? वॉवल साऊंड इथं एक आहे 2. आणि इथं पण एकच, राईट? एक आहे 2. आता मला फक्त स्ट्रक्चर सांगा त्यांचं. याचं स्ट्रक्चर काय आहे? पहिले सिलेबलचं. ल कॉन्सनंट आहे का वॉवल आहे? Consonant. क्या बात है. ए काय आहे? वॉवल आहे का कॉन्सनंट? Vowel. वॉवल. Consonant, sir. क्या बात है. दुसरं ट काय? Consonant. कॉन्सनंट. ऑ काय? Vowel. वॉवल. वॉवल आहे का कॉन्सनंट आहे? कन्फर्म करा. Vowel, sir. वॉवल. ओके. आणि Consonant. क्या बात. आय एम व्हेरी हॅपी. आता मला तुम्हाला असे ट्रान्सक्रिप्शनला आलं, स्ट्रक्चरला एवढे किती 2 मार्क्ससाठी असतं. एवढे तुम्ही लिहिलं की तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतात. असे 2 मार्क्ससाठी तुम्हाला कमीत कमी 5-7 ओळी लिहायला लागतं. बट यू नीड टू मेक इट व्हेरी व्हेरी प्रिसाइज अँड करेक्ट. आणि मग थोडीशी प्रॅक्टिस आली तुम्हाला ओळखता येईल. ओके, चलो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग दिस interaction, and I'm very happy that you people have understood the topic. Thank you guys for joining. Thank you, sir. Chalo, bye. Bye, sir. Have a good day. Okay. Thank you. Same here.